Hi my friends, we continue our playlist. Let's translate. Она хочет быть учительницей. Она хочет. She wants быть, to be, учительницей. A teacher. She wants to be a teacher. Она хочет скачать это. Она хочет. She'd like скачать это. To download it. She'd like to download it. Он хочет жить здесь. Он хочет. He wants жить здесь. To live here. He wants to live here. Он хочет быть бизнесменом. Он хочет быть. He wants to be бизнесменом. A businessman. He wants to be a businessman. Он хочет знать английский. Он хочет. He wants знать английский. To know English. He wants to know English. Она хотела бы поблагодарить тебя. Она хотела бы. She'd like поблагодарить тебя. To thank you. She'd like to thank you. Он хотел бы найти новую работу. Он хотел бы. He'd like найти. To find новую работу. A new job. He'd like to find a new job. Он хочет знать английский намного лучше. Он хочет знать. He wants to know. Английский. English. Намного лучше. Much better. He wants to know English much better. Он хотел бы посетить это место. Он хотел бы. He'd like посетить это место. To visit this place. He'd like to visit this place. Она хочет жить там. Она хочет. She wants жить там. To live there. She wants to live there. She wants to be a teacher. She'd like to download it. He wants to live here. He wants to be a businessman. He wants to know English. She'd like to thank you. He'd like to find a new job. He wants to know English much better. He'd like to visit this place. She wants to live there. Ему нужно сделать это прямо сейчас. Ему нужно. He needs сделать это. To do it прямо сейчас. Right now. He needs to do it right now. Он хотел бы говорить по-английски свободно. Он хотел бы. He'd like
Говорить по-английски. To speak English. Свободно. Fluently. He'd like to speak English fluently. Он хочет помочь тебе. Он хочет. He wants. Помочь тебе. To help you. He wants to help you. Он хотел бы скачать это. Он хотел бы. He'd like. Скачать это. To download it. He'd like to download it. Ей нужно сделать это прямо сейчас. Ей нужно. She needs. Сделать это. To do it. Прямо сейчас. Right now. She needs to do it right now. Она хочет знать английский намного лучше. Она хочет. She wants. Знать английский. To know English. Намного лучше. Much better. She wants to know English much better. Ей нужно это. She needs it. She needs it. Он хочет пойти в это место. Он хочет пойти. He wants to go в это место. To this place. He wants to go to this place. Ей нужно найти эту информацию. Ей нужно. She needs. Найти. To find. Эту информацию. This information. She needs to find this information. Она хочет говорить по-английски намного лучше. Она хочет. She wants. Говорить по-английски. To speak English. Намного лучше. Much better. She wants to speak English much better. He needs to do it right now. He'd like to speak English fluently. He wants to help you. He'd like to download it. She needs to do it right now. She wants to know English much better. She needs it. He wants to go to this place. She needs to find this information. She wants to speak English much better. Он хотел бы купить это. Он хотел бы. He'd like. Купить это. To buy it. He'd like to buy it. Он хочет пойти туда. Он хочет. He wants. Пойти туда. To go there. He wants to go there. Он хочет быть врачом. Он хочет быть. He wants to be врачом. A doctor. He wants to be a doctor. Ему нужно сделать это сейчас. Ему нужно. He needs. Сделать это. To do it. Сейчас. Now.
He needs to do it now. Она хотела бы найти новую работу. Она хотела бы. She'd like. Найти. To find. Новую работу. A new job. She'd like to find a new job. Она хочет пойти в то место. Она хочет. She wants. Пойти. To go. В то место. To that place. She wants to go to that place. Она хочет говорить по-английски свободно. Она хочет. She wants. Говорить по-английски. To speak English. Свободно. Fluently. She wants to speak English fluently. Он хотел бы поблагодарить тебя. Он хотел бы. He'd like. Поблагодарить тебя. To thank you. He'd like to thank you. Она хотела бы сделать это. Она хотела бы. She'd like. Сделать это. To do it. She'd like to do it. Он хочет жить в другом месте. Он хочет жить. He wants to live в in другом месте. Another place. He wants to live in another place. He'd like to buy it. He wants to go there. He wants to be a doctor. He needs to do it now. She'd like to find a new job. She wants to go to that place. She wants to speak English fluently. He'd like to thank you. She'd like to do it. He wants to live in another place. Она хотела бы посетить это место. Она хотела бы. She'd like. Посетить. To visit. Это место. This place. She'd like to visit this place. Она хочет сделать это. Она хочет. She wants. Сделать это. To do it. She wants to do it. Ему нужно это. He needs it. He needs it. Она хотела бы путешествовать более часто. Она хотела бы. She'd like. Путешествовать. To travel. Более часто. More often. She'd like to travel more often. Он хочет путешествовать более часто. Он хочет. He wants. Путешествовать. To travel. Более часто. More often. He wants to travel more often. Он хочет говорить по-английски без ошибок. Он хочет. He wants. Говорить по-английски. To speak English. Без ошибок.
without mistakes. He wants to speak English without mistakes. Она хотела бы помочь тебе. Она хотела бы. She'd like. Помочь тебе. To help you. She'd like to help you. She'd like to visit this place. She wants to do it. He needs it. She'd like to travel more often. He wants to travel more often. He wants to speak English without mistakes. She'd like to help you. My friends, thank you. We continue this playlist.